Welcome to another edition of our IFFI broadcasts. That's IFFI JAGOR. This is me, Prachi Prabhavalkar, and I will take you across the happening of the day to the Golden Jubilee of International Film Festival of India 2019. Sit back, relax, enjoy 50th year of IFFI. I believe more women should be behind cameras. They have to tell the stories. I get inspired from the real life incident, says director of the movie Homeowner, Mrs. Lakshmi Ramkrishna, also presented at the press conference. Her film is selected for the first time in the IFFI. The movie has a story of elderly couple which is stranded in the flood home during Chennai floods. Watch what they have to say. This is my first time here. So it's a very, I would say I'm very emotional also, because I'm not a formally trained filmmaker. I belong to a family. I come from a family where even watching films was taboo. So till the age of 25, I would have watched 4 films, all God films like Swami Ayyappan, Sri Guru Ayyappan. So my exposure to films are very less. There's very less, and also. I wanted to tell stories, and I thought this medium was very powerful. So it took almost 45 years for me to even know that I had a passion for this and to take the plunge. I thought, what if I fail? Still I learned, so let me try. And this is my fourth film. This is my 4th film, and the journey has been absolutely fantastic. I'm learning every film. I'm learning something, and this IFFI selection has motivated me a lot, because for independent filmmakers, commercial success is it has become almost impossible. Unless you have stars, you don't get people to come to the theaters, or you should have some producer who has a hold with theaters to back up the film. So this was when you think, okay, probably why are we making movies? We can just write something and put it out. That's when this came up, and it totally changed my attitude. I said, yes, I have to make more movies. I have to work harder. I have to learn more. I have to get more exposure. So I think that's the intention of film festivals, right? To motivate people to come and tell their stories. And I'm so happy that IFFI has got 50 filmmakers this year. Not for the sake of the women. I think for the sake of the society, women have to come and tell their stories. Stories from the woman's point of view. Perspective has to be told. So that's a moment to celebrate. Both our films are almost on the same lines. So I think IFFI has done a fantastic job combining these 2 films, because the mood was set for the, with his film. It was a wonderful film. She talked about role reversal. So my film is also about the unconditional love between a couple, aged couple, in the backdrop of a harrowing incident which happened during Chennai floods 2015. A retired army officer and his wife got caught trapped inside their house, and the man was suffering from Alzheimer's. That's a fictional part, but it was, we don't have them to come and tell their stories because they are no more. So I had to fictionalize that part with another story I heard from the victims. So it's all real life inspired incidents, and we had a challenge. We had to create the floods practically, because it's an emotionally driven film. We didn't want to use CG, so we had to build a semi-underground water tank which could hold 12 lakh liters of water every day. Chennai, Tamil Nadu, there is water scarcity, so we didn't want to waste even one drop of water. So we had to have that recycling thing in place. We went to a farm, built this water tank, and made sure that the water which goes to the farms comes through this water tank. So every frame has got rain. The sound of the rain is what reminds this man about his, past. So the man lives in his past. The woman takes the role of his mother. I think every wife or every spouse does that. They mother each other after a certain stage in life. So it's the unconditional love between a couple, the commitment between a married couple. So we are just discussing or exploring the various aspects and of marriage, what it is all about, essence of marriage. So it was a wonderful experience.
Those who have Netflix must have watched the famous series Narcos and Wagner Marco playing Colombian drug peddler Pablo Escobar. IFFI screening his first film Margella as a debut director. In the debut competition category, he spoke to the media, also gave it another good news. He will be also directed the next season of the Narcos. Watch his journey as an actor and also as a director. Netflix changed the way films and are distributed and seen all over the world. It's just the fact that Narcos is, I think that Narcos was the first series spoke not in English that made Americans read subtitles. Right. I remember when we were shooting the series, we were like, this is not gonna work. You know, I mean, probably it's going to be Hispanic speaking countries are going to like it, maybe, but we never imagined that the series. And I think that this is, of course, because of the quality of the series itself. But I think that Netflix really changed the way audiovisual is being perceived all over the world, and how shows are consumed as well. And how shows are consumed. I mean, yeah, so, and I think that's fascinating, like when you can watch something that is not exactly something that you culturally are connected with, and then that makes sense to you because in the end of the day, it's all about human histories, and so Narcos was a great journey for me. Of course, I was everywhere I go, people have seen Narcos, and therefore my work was much more. The range of it, the amount of people that've seen it. It's José Padilha. We've worked together in this film called. I don't know if you guys have seen this film called The Elite Squad. Some of you, yeah. It's a Brazilian movie about the police and the way the police operates in Brazil, and so this guy was invited to direct Narcos. And as we were really close and we had worked together in these two Elite Squad films, he was like, so I think I'm going to do this thing and you should come with me and play Pablo Escobar. And I'm Brazilian, right? So we speak Portuguese in Brazil. I didn't speak Spanish. I wasn't, I didn't look like Pablo. So I decided that might be, that in order to do that, I had to, just go to Colombia and learn Spanish and start to eat and gain weight. But Netflix didn't know. Right. That's the craziness of it. He's so crazy that he told me that he wanted me to play, but he didn't tell Netflix who was supposed to be my. So I remember that the Netflix producers and the showrunner, they went to Colombia to start to make, look for locations and things like that. And Padilha says, so the guy who's going to play Pablo Escobar is already in Colombia. And they were like, what? Who? You cast him already? And I met them, and fortunately we got along and everything went fine. But you really committed to that part, didn't you? You went to Medellin. You moved your family. Your son went to school there in Bogota. What was that like? And that was the best part of it. That was the best part of it because Brazil. So we are this big country in South America and it's the only country that really doesn't speak Spanish. So we are very isolated culturally, but at the same time, we are part of that culture. We are Argentina, Bolivia, Chile. They are our brothers, and we share a lot of cultural things. But in Brazil, it's interesting. We are very isolated culturally from our neighbors. So the fact that I was working in Colombia and working with actors from all these countries and talking about the drug trade, the narco traffic, which is something that affects a lot our daily lives in South America, because these are the countries that produce and export drugs, and these are the countries where the so-called war on drugs are really taking place. Right. Where young people from poor neighborhoods are
dying in this war. So I learned a lot about that, and I felt for the first time that I belonged to something bigger than just being Brazilian. You know, I was a Latin American dude. Right. What was it like, sort of getting to look like him? You know, I asked, is sometimes a physical transformation a good entry point? Yes. Yeah. Yeah, absolutely. Because your body changes, and then you start walking differently. It's different from your daily, your normal, the way you normally. I like when the transformation comes from the body, even if it's not like really changing your body, but you know, when the body shows. And it's not only psychological or intellectual. It comes from something more organic, more. But in that case, I had to gain a lot of weight, and it's something that I think I don't want to do it anymore. It's very bad for your health. I remember like in the second season I was already like feeling like heavy and with lack of energy, and because that was not my body. So it was good for the character, but it was really bad for my own. Next gig will be, do you know what you're doing next? So I think you guys are gonna like it. I'm gonna direct Narcos now. I'm gonna direct two of the Mexican Narcos season. They invited me to direct it, and I was like, yeah, because I don't feel that I'm a director. I'm an actor that directed the film, more like. But I know the show very well. I love the guys in there. We are friends, and yeah. So I think I'm gonna do it, and I'm gonna release this film about Sergio Vieira de Mello in the beginning of the year. It's a film that I'm really proud of, and I'm still struggling and I'm fighting, and I'm gonna still fighting to release Marighella in Brazil. During IFFI, though not in official section, new Konkani film was screened in special section. Konkani story Bade Abu was to be screened on Monday evening, but due to technical snag, it was screened on Tuesday afternoon. For the first time, the life of Goan Muslim is portrayed in this film. Let's know little more about this film, Bade Abu. 50व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये कोकणी स्टोरी या विभागात बडे अब्बू ह्या चित्रपटाची निवड झाली आहे. आज त्याचं इथे प्रीमियर होतं आहे आणि या चित्रपटातील पूर्ण कलाकारांची टीम दिग्दर्शकासहित इथे उपस्थित आहे आणि आपण त्यांच्याशी या चित्रपटाबद्दल जाणून घेणार आहोत आणि अजूनही वेगवेगळ्या चित्रपटाशी संबंधित वेगवेगळ्या गोष्टींवर आपण इथे चर्चा करणार आहोत. चित्रपटाचे दिग्दर्शक नितीन सुपेकर यांच्याशी आपण बोलूया. हा चित्रपट आणि गोवा काय संबंध आहे? तसा चित्रपट आणि गोवा कथेची ही गोष्ट कुठेही घडू शकते तसं बघायला गेलं तर, पण गोव्यामध्ये तसा तो खूप कथेशी जवळ पण आहे, कारण ही गोष्ट आहे का ट्रक ड्रायव्हरची, आणि गोव्यामध्ये जे मायनिंग होतं त्यामुळे इथे मी बऱ्याचदा बघितलं की खूप प्रमाणात ट्रक्स बघायला मिळाले मला. तसे ते लाँग डिस्टन्सचे ट्रक्स नसले तरी पण मला असं वाटतं की गोष्ट सगळ्यांना लागू होणार आहे, कारण ट्रक ड्रायव्हरला जी काय समाजात मान्यता मिळते, म्हणजे आपण वागणूक म्हणूया की ते एखादा सायकलवालासुद्धा त्याला काहीही बोलू शकतो आणि कसाही त्याचा अपमान करू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचं काम करण्याची जी काही पद्धत आहे, म्हणजे 48 तास 3-3 दिवस आठवडेभर महिनाभर बाहेर राहून ते लोक ज्या पद्धतीचं काम करतात आणि एवढं राबूनसुद्धा हातामध्ये जे काय आर्थिक त्यांचे शोषण होतं, या सगळ्याच गोष्टी मला असं वाटलं की त्याच्यावरती सिनेमा व्हायला हवा. ही गोष्ट मला किशोर अर्जुनकडनं एका दिवाळी अंकात हिना कौसर म्हणून आमच्या एक लेखिका आहेत, त्यांची ती गोष्ट आली होती जी किशोरने माझ्याकडे पाठवली. मला म्हणलं की आपल्याला ह्याच्यावरती सिनेमा करावा असं वाटतो. तर तो मला माझ्या एवढ्या छोट्या गोष्टीवरती कसा काय सिनेमा करावा असा आम्हाला स्वतःला प्रश्न पडला. पण बऱ्याच ठिकाणी मला किशोरने काय गोष्टी लिंक करत सांगत गेला की काय पद्धतीने हा गोव्यामध्ये कशा पद्धतीने वर्कआउट होऊ शकतो हा सिनेमा. मग त्यामध्ये ते पात्र मुस्लिम ठेवण्याचा मग त्याच्यामागचा एक वेगळा विचार आमच्या समोर आला की आपण अशा पद्धतीने पण एक वेगळा धागा विणू शकतो. मग मूळ पात्र पण मुस्लिमच होतं,
मला यामध्ये सगळ्यात वेगळेपणा या चित्रपटाचा असा वाटला की आजवर गोव्यावर आधारित मराठी असो, हिंदी असो, कोकणी असो, जे चित्रपट आत्तापर्यंत आलेले आहेत त्यात प्रमुख कॅरेक्टर हे गोव्यातलं मुस्लिम कॅरेक्टर कधीच आलेलं नव्हतं, जो हा इथला एक महत्त्वाचा घटक आहे. हिंदू आणि कॅथलिक त्यांच्याबरोबरीने मुस्लिम घटक हा खूप महत्त्वाचा आहे, समाज हा महत्त्वाचा आहे. तर हा समाज कधीच या चित्रपटामधनं दाखवला गेला नाही. तर हे सगळं उभं करताना किंवा ते कॅरेक्टर मुस्लिम कॅरेक्टर दाखवताना तुम्हाला गोवा म्हणून असा एक वेगळा काही अभ्यास करावा लागला की गोव्यातला मुस्लिम समाज असं. खरं सांगू का, ॲक्च्युली अभ्यास करायला लागतो कुठले पात्र घेतले तर. पण आम्हाला सोपं काय झालं त्याचं कारण सांगतो मी तुम्हाला. कारण ते पात्र कोकणी बोलणार होतं. तिथं मी बऱ्यापैकी शर्यत जिंकली होती. तो जो खरंच मुस्लिम विभागातला असताना मुस्लिमच बोलणार असताना तर मग जास्त काम करायला लागलं असं मला. काय होतं ना, जेव्हा तुम्ही दुसरं म्हणजे जसं आता सांगली साताऱ्यामधले मुसलमान जे आहेत ते जे अस्खलित मराठी बोलतात तर तुम्हाला फार काम नाही करायला लागत, कारण तो मराठीच बोलतो आहे. जेव्हा तो उर्दूमध्ये बोलणार असेल, दुसरं त्याची मूळ लँग्वेज जेव्हा तो घेणार असतो ना, तेव्हा जास्त अभ्यास करायला लागतो. मग शब्दांची संख्या विचार करायला लागतो आम्ही. काय तर प्रत्येक डायलॉगमध्ये शब्द पेरायला लागतात. इथं ते काम सोपं झालं मला, कारण तो कोकणीचं बोलणार होता. काही डायलॉग ते जेव्हा घरात पर्सनल असतात तेव्हा ते काही लाईन्स ते हिंदीमध्ये बोलतात. ते ठेवलं आहे आम्ही, तो मेंटेन ठेवला आहे. बरं, हे म्हणजे हे मांडण्याचा विचार किंवा काही सगळं किशोरचा होता. म्हणजे किशोरने ही आयडियाज दिल्या होत्या. त्यात खूप चांगल्या 2-3 गोष्टी अशा होत्या की आम्ही कुठंच ती टोपी नाही घातली, दाढी नाही ठेवली, जे फार टाईपकास्ट. गोव्यातले मुस्लिम नॉर्मली तसे नाही आहेत, म्हणजे ते टोपी घालतील. हा मी पाहिलं नव्हतं, त्यामुळेच किशोरचा आयडिया पण होती, सल्ला पण होता की आपण असे ठेवूयात. आणि खूप मुळातच ते खूप टाईपकास्ट आहे. म्हणजे मला जर तुम्ही उद्या सांगितलं एखादा मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन म्हणलं तरी क्रॉस लागणार, ती हे पांढरा एक झब्बा घालणार, ते फार माझ्या डोक्यात बसले. ते जो तिथं राहतो त्याला माहिती असतं. मग तुम्ही एक चांगला प्रश्न तो पण बोललात, म्हणजे की गोव्यामध्ये अशा पद्धतीची फिल्म बनवली. तुम्ही आता ही सिनेमा बघताल ना, तर अख्ख्या सिनेमामध्ये बीचच नाही आहे. म्हणजे आमच्याकडं बाहेरचा गोवा सोडून गोवाच्या एक पाऊल अलीकडे पण राहणाऱ्या माणसाला असं वाटतं की गोव्यामध्ये जायचं म्हणजे फक्त एक तर बिअर प्यायची, नाहीतर मग आपण बीचवर जायचं. ह्या दोनच गोष्टी कळतात ना गोवाबद्दल. मला असं वाटतं की गोव्यात त्याच्याशिवाय पण काही लोक राहतात ना, म्हणजे शार्क आहे तर बाकीचे मासे पण आहेत ना, तर तुम्ही त्याच्या एकालाच का फोकस करताय. तर म्हणून सुद्धा मला हा सिनेमा वेगळा आणि किंवा वेगळ्या विचाराने आम्ही बनवलं असं वाटतं मला. किशोर, तू या चित्रपटाचा एक दिग्दर्शक टीममधला तू एक दिग्दर्शक आहेस, लेखन पण केलेलं आहेस. ही कथा तुला कशी सापडली, का तुला ही चित्रपटाचं एक बीज ह्यातनं तुला कसं मिळालं, आणि हे सगळं करत असताना मुळात तूही काही वर्ष इथे गोव्यात राहिलेला आहेस, त्यामुळे तुला इथला समाजही माहिती आहे. तर काय त्यातलं तुला कुठला हे अपील झाला भाग? 3 वर्षापूर्वी एका दिवाळी अंकामध्ये एक गोष्ट वाचण्यात आली, त्याच्यावर वास्तविक मी लघुपट करणार, शॉर्ट फिल्म करणार होतो. पण आम्ही डिस्कस केलं की लघुपट करण्यापेक्षा मग ह्याच्यात स्ट्रेंथ आहे, सो वी कॅन, म्हणजे ती पण मोठी सिनेमा फुल लेंथ फीचर फिल्म करता येऊ शकेल. त्यानंतर दुसरा जो मगाचा तुमचा प्रश्न होता त्याला मी थोडंसं इलॅबरेट असं करेन. मुस्लिम कॅरेक्टर का, हे अत्यंत जाणीवपूर्वक ठरवून केलेलं काम आहे असं म्हटलं तरी चालेल. कारण गोव्यातले जे सिनेमे आजवर पाहतो आहे किंवा एकूणच जे प्रादेशिक सिनेमे आहेत त्याच्यामध्ये उत्तर प्रदेशमधले काही सोडले तर एक तर कॅरेक्टर प्रामुख्याने हिंदू असतं किंवा अन्य कम्युनिटीज असतं, म्हणजे ते पारशी असेल, ख्रिश्चन असेल, पण मुसलमान नसतं. त्याच्यामागचं कारण हा आपल्या समाजव्यवस्थेमध्ये आहे. आपल्याकडे मुसलमान हा एकदा देशद्रोही असतो की देशप्रेमी असतो. एक तो जिहाद करतो ना, तर भारत माता की जय बोलतो, तो माणूस असत नाही. तर आम्हाला याच्यामध्ये मुसलमानसुद्धा माणूस आहे, तर तुमच्या माझ्यासारखा आहे, त्याचे प्रश्न जगण्याचे मरणाचे हे सर्वसामान्य कुठल्याही माणसासारखेच असू शकतात, रादर आहेत. म्हणून हा सिनेमाचा प्रोटोगॉनिस्ट ठरवून मूळ कथेतला मुसलमानच होतो, आम्ही बदलू शकत होतो. लेखिकेसोबत तसं बोलणं झालं होतं, जी मूळ छोटी गोष्ट होती ती, पण नाही, हे बदललं तर त्याचा आत्मा गमावला जाईल. सो आम्ही तो आत्मा तसाच ठेवण्याचा प्रयत्न केला, फर्स्ट थिंग. सेकंडरी जे मुसलमान, म्हणजे जसं निते यांनी सांगितलं, मुसलमान म्हटलं ते खूप टाईपकास्ट, म्हणजे ओपनिंग सीनलाच मशीद दिसणार, बांग येणार, किंवा आपण ख्रिश्चन झाला लगेच मागे फोरग्राऊंडला हे चर्च येणार. हिंदू म्हटलं आपण मंदिर दाखवतो का? नाही ना. प्रत्येक कॅरेक्टर मंदिरातून बाहेर पडतं का? नाही ना. मग प्रत्येक मुसलमान मशीदून बाहेर का पडेल? त्याचे प्रश्न वेगळे आहेत, त्याचे जगण्याचे प्रश्न नितांत वेगळे आहेत. सो आपण प्रश्नांशी भिडूया, जातीशी धर्माशी नाही आपला काही संबंध. म्हणून ह्याच्यामध्ये तो कधी नमाज पडत नाही, मशिदीत जात नाही. मौलवी आपल्याकडे आहे, पण तो मौलवी धर्मप्रसार म्हणून किंवा जे टाईपकास्ट जसा येतो तसा येत नाही. ते पात्र आहे, ते महत्त्वाचं पात्र आहे आमच्याकडे येणारा मौलवी.
बरं ह्याच्यात फक्त मुसलमान आहे का, आता हिंदू आहेत, मुसलमान आहेत, ख्रिश्चन आहेत, सगळं गोवा जसा मी गेल्या 5-7 वर्षात बघितला आणि तसा तो उचलण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. 100% आहे का तसा? ऑब्व्हियसली नाही. सिनेमा म्हणून काही गोष्टी कराव्या लागतात, काही गोष्टी ॲड कराव्या लागतात, डिडक्ट कराव्या लागतात, पण माणूस म्हणून ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ॲक्च्युअल कॅरेक्टर कसे असू शकतील ह्याचा अंदाज येईल. हा सिनेमा पाहिल्यावरती गोव्याबद्दलच्या अतिरंजित कल्पना ज्या आहेत त्या कदाचित थोड्या कमी होतील. आम्हीचा असा दावा अजिबात नाही की आम्ही ग्रेट केलेला आहे, पण नक्की आम्ही फॅक्ट्सवरती सिनेमा खेळवलेला आहे, फिक्शनवरती नाही. सो हे मेन आहे आमच्या सिनेमासाठी, बडे अब्बूसाठी. दॅट्स वाय. चित्रपटाचे निर्माते दिलीप बोरकर आपल्यासोबत आहेत, या टीमसोबत आहेत. सर, हा चित्रपट निर्माते म्हणून तुम्ही जेव्हा काम करत होता, कोणत्या अडचणी आल्या, काय आव्हानं होती हा चित्रपट बनवत असताना? आव्हानं अडचणी तर असतातच. तुम्ही कुठल्याही गोष्टी पिक्चरच कशाला, तुम्ही साधी जर मार्केटमध्ये असं जाऊन काय घ्यायचं असेल तरी तुम्हाला थोड्या काही अडचणी येतात. अडचणी तर खूप आल्या आम्हाला, पण आम्ही त्याच्यावरती मात करण्याचा प्रयत्न केला. मी ॲज अ लाईन प्रोड्युसर फ्रॉम 1990पासून लाईन प्रोडक्शन करतो. मी तसं जर बघायला गेलं तर 500-600 पिक्चर ऑलरेडी केले होते ॲज अ लाईन प्रोड्युसर. ॲज अ प्रोड्युसर मी कधी केलं नव्हतं. जेव्हा माझ्याकडे स्टोरी घेऊन किशोर आला तेव्हा मला ती बरी वाटली ऐकायला. म्हटलं चला करूया याच्यावरती चित्रपट, आणि गोव्यात राहून एक कोकणी पिक्चर करावं असं खूप वेळापासून वाटत होतं. पण म्हटलं चला हा पिक्चर घेऊया करायला. स्टोरी आवडली बेसिकली त्याची. अभिनेत्री रावी ह्या टीममध्ये आहे, आपण तिलाही विचारू. हा सगळा म्हणजे आत्तापर्यंत तू केलेल्या भूमिका आणि हा चित्रपट यातलं वेगळेपण आणि कसं वाटलं हे सगळं करत असताना, आणि चित्रीकरणाच्या दरम्यानचे सगळ्या टीमचे अनुभव? मी आत्तापर्यंत जुजे आणि एनिमी या 2 कोकणी चित्रपटामध्ये छोटी छोटी भूमिका केली आणि बरीचशी नाटकं केली आहेत, पण मोठा रोल याच मूवीमध्ये मला पहिल्यांदा मिळाला, त्यामुळं थोडंसं दडपण होतं. आणि टीमचं सांगायचं झालं तर काही जणांना मी आधीपासून ओळखत होते, काही जणांच्यासोबत आधी काम केलं होतं, पण सगळ्यांना जेल व्हायला थोडासा वेळ लागला, पण खूप मजा आली. असं कॅरेक्टर तू पहिल्यांदा? हो, गुलजार नावाचं कॅरेक्टर मी करते, जी मुकी आहे. तिला ऐकायला येतं, बोलायला येत नाही. तिचं मुख असणं म्हणजे मला वाटतं की आपल्या समाजातल्या ज्या मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय मुली आहेत त्यांचं मुख्य पण मला वाटतं की ज्यांना परिस्थितीमुळे बोलता येत नाही, दडपून ठेवलं जातं. आपण ज्यांना गोव्यातले एक ज्येष्ठ पत्रकार, अनुभवी पत्रकार म्हणून ओळखतो, त्यांना या चित्रपटामध्ये एक वेगळी भूमिका मिळाली आणि एका वेगळ्या भूमिकेत ते आपल्यासमोर येणार आहेत. ते आहेत किशोर नाईक गावकर. सर, आपल्याला या चित्रपटामध्ये खलनायकाची भूमिका मिळाली आहे, तर पत्रकारितेतनं एकदम खलनायकाच्या भूमिकेत कसं वाटतंय, किंवा काय अनुभव कसा होता तुमचा? खूप बरं वाटतं आहे की आमचा हा बडे अब्बू हा जो कोकणी आणि हिंदी असा द्विभाषिक असा चित्रपट जो आहे तो ह्या इफीमध्ये प्रदर्शित होत आहे, आणि ती आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि त्याचं सगळं श्रेय हे आमचे निर्माते दिलीप बोरकर सर, त्यांच्या मिसेस आणि तसेच या पूर्ण टीमला जाते. बडे अब्बू ही एका ट्रक चालकाची कथा आहे. एक सामान्य ट्रक चालक कशा पद्धतीनं ट्रकच्या उद्योगावरती आपला उदरनिर्वाह करतो आणि कशा पद्धतीच्या आव्हाने, कशा पद्धतीची संकटं त्याच्या जीवनात येतात, आणि ट्रक हेच त्याचं सगळं पूर्ण त्याचं लाईफ जे आहे ते त्या ट्रकवरती अवलंबून आहे. आणि एक खूप चांगला चित्रपट निर्माण केलेला आहे. ह्या चित्रपटात मला खलनायकाची भूमिका आहे. नाटक आणि अभिनय हा माझा खूप आवडता विषय, त्यामुळे आणि ही संधी मला निर्मात्यांनी आणि त्या पूर्ण टीमने दिली, त्यामुळे मी त्यांचा खूप आभारी आहे. मला वाटतं की हा चित्रपट नक्कीच गोमंतकाने आवडेल, आणि कोकणी चित्रपट असल्यामुळे आपल्या भाषेतला हा चित्रपट पाहायला लोकांना खूप आवडेल आणि हा चित्रपट लोक पसंत करतील असं मला वाटतं. च्या वांगडा हांगा आसा बडे अब्बू सिनेमांतले लीड कॅरेक्टर कॅसियानो एडवर्ड डिसोजा, त्यांचो हो 4थो सिनेमा. सो जाणून घेऊया आमी त्यांच्या वांगडा ह्या सिनेमांतली तांची भूमिका आणि तांणी कशा पद्दतीन ही भूमिका साकारली. हें चवथें फिल्म. पयली फिल्म राखुंडार, तेचे उपरांत मोगान तुज्याक, तेचे उपरांत कनेक्शन वीच वॉज अ व्हेरी बीग हिट, आनी हें जावन आसा आतां म्हाजें चवथें फिल्म बडे अब्बू. सो ह्या फिल्मान हांव कॅरेक्टर प्ले करता तो समिराचो, अ मुस्लीम गाय बॉट अप बाय अ ट्रक ड्रायवर. सो ताणें म्हाका पोसून व्हडलो केल्लो आसता. सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केअर ऑफ द फॅमिली. हांव फॅमिलीची कशी कॅर घेवपाची, ताची म्हाज्या कामाचेर कसो खरो उतरपाचो, हें म्हाजें काम आसता. सो हांव ताचे चलयेचें मोगान पडटां,
and the film goes. And the film is about how the struggling is going on of the family. जेन्ना एक ट्रक ड्रायव्हर जेन्ना आपली फॅमिलीक पोसपाक इतले त्रास काडटा आनी शेवटाक ताका कांयच फायदो मेळना, ताचें फळ मेळना, हाचें हें फिल्म आसा. ताच्या फॅमिलीन कितले त्रास येतात तांकां, ते त्रासांक तो फुडो करता, तरी पूण एट दी एंड कितें जाता तें तुमी पळोवपाचें. अँड रिगार्डींग द एक्सपिरियन्स म्हाका खरेंच बरो मेळ्ळो. एक बरी टिमी बरोबर म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. आनी सेकंडली राजेश शर्मा जो बॉलिवूडांतलो सारको फेमस एक्टर, ताचे बरें म्हाका काम करपाक मेळ्ळें. एंड वी हॅव मेनी सीन्स विथ इच अदर, ऑलमोस्ट एवरी सीन विथ इच अदर. सो इट वॉज रियल अ नायस एक्सपिरियन्स. IFFI is now a favorite festival even to premiere foreign films. One such film was an Australian film, Heart and Bones, directed by Ben Lawrence. It is a tale of friendship between a war photographer and a South Sudan refugee. Yeah, when Ben Lawrence was looking for someone to play that role, he went all over the country. He couldn't find the right person, and he went to US also trying to get the right person for the role. And he suddenly remembered that, Melbourne has a lot of the community members from South Sudan, and so they came around, and one of the community leaders just asked me to give a name, and I gave him a name, and I thought it's just, just like anything, it will end up somewhere, but this is how, I didn't know how far it would actually get to. And the places that he was talking to me about is Maridi, and this Maridi is a place where I did my junior secondary school before. So I know the original places that he mentioned. And with us also, we know Arabic. We can speak Arabic fluently. And I know Arabic also. But I found that he did a lot of research. Like the word, it says, Inni lillah wa inni ilayhi raja'un. It says, from God it comes and to God it returns. And despite, I'm a Christian, but we play the name of a Muslim. So he actually mixed all the things about, but it's not a great deal. It's not an issue there. It's just for us to play it. So that's how we came together. The director has two main points, and that was the thing that he asked, whether he's looking for somebody who can really get emotional. And I think that point of getting emotional was so important to him. And I thought for a moment, I lose a lot of weight thinking of, how am I going to make it? How am I going to get emotional? In our culture, it's so hard for a man to get emotional. It shows that you are really weak, and just you can no longer protect a family. And so I say, Ben, can we remove this emotional thing? He said, no, we have to do it. And so he gathered a lot of things to me, so I can see to get emotional. And he brought the pictures of army that were coming back from war. They meet their families, and they were just, all of them were getting emotional and these kind of things. And then I thought for a second, I say, well, don't worry about that. If it's an important thing, I will have to do it. I will have to go through it. And the actual thing, and every time we are trying to do that, is just reminding me of things that I have seen, with our life, those kind of countries, nobody cares about anybody. You see children, women, men, you don't even count men. So people go through difficulties and so many things. And that's how I just situated myself to make it look real as it is, Yeah, so that's how it happened. In the North, Indian film is highly respected. Sometimes twice in one night, not in a day, they watch it at night only. And sometimes Indian film is very long, very, very long, 3 hours. Yeah. If you go in the second round, you come out from there when it's nearly the sun is nearly out.
Yeah. But people still enjoy it. They enjoy it so much. Very, very popular. That's all we have today in our special IFFI broadcast, IFFI JAGOR. Stay tuned to Goa 365 on www.goa365.tv or on Facebook at Goa 365 TV. You can also subscribe to our YouTube channel at Goa 365 TV or even download our app on both your Android and iOS mobile phone. Stay updated only with Goa 365. Thank you.